Welcome back to Map Adventures. Moi Vivek Sengupta. Aji apnalokor 2017 or question paper solution loi ahisu. Amar unit 1. Okay, so without wasting any time, start koro. So our first question: if the function f define kora hol a ordered pair or set or upor from set A to set B. Okay, is invertible. Eta information amak dia ase a function ki hoy invertible. Then find set B. So yat question to olop pokai dile. So jodi amar function olop weak hoy, then obviously yat ahi ami confuse hoi jam. So basically yat kobo ki bicharise eta function f from set A to B dia ase. Okay, and ami generally function ok jeneke express koru f of x equals to y, hetu nokorake ihoti function eta ki korile as set of ordered pair bonai dis ji ami koribo paru. So yata eta kotha ahe baru bahut student ami as a student ne janibo paru je function ok ami ordered pair set hisabe likhibo parim ne. Obviously paru, karon function is a modified form of relation. So ji ami first year hiki ahu function ki hoy baru a relation or modified form. So jeneke ami relation ok ordered pair likhu function ko likhibo paru, tat kono bhul na. Okay, but bahut student tat confuse hoy that yat keneke ya ho. So ya hobo pare boli ami monot thobo ba janibo lagibo. Okay, all right, so ami given likhilom ji dia ase amar. So given we have f the function ji ordered pair form dia ase and from set A to B, A pora B loke function define kora hol where the set A is set containing 1 2 3. Okay, now yat jun amar information dia ase invertible, hetu ketia use hobo or kenake use kori. But before that ami a function ji amar set form dia ase tak ami as amar general form jun ami function or primarily use koru tale convert kori lo. Okay, then ami yat likhibo paru that f of 1 kiman hobo 5. Yat ami dekhiye gom pai asu 1 or image 5 hoy. Then f of 2 6, 2 image 6 hoy, and f of 3 equals to 4. Okay, so teneke ami break koribo. Ro monot thoba jenekwa dhoroner proshno hok jodi set form dia thake function, then first of all without hesitation break kori loba. Okay, eta ami invertible kotha sa. Also given f is invertible. F is invertible. Okay, so invertible mane tar inverse ase. Eta ta function ketia invertible hoy jetia hi bijective hoy. Tar mane it implies f is bijective. F is bijective, and f bijective mane f is both 1 1 and on. Now in our case amar 1 1 iman proyojon nai, so ami on to part khini likhu. Implies f is on to. Kyo baru etia buji paba. Now f jehetu on to hoy, so f on to hoar loga loga ami kobo paru that the range of f is equals to codomain of f. Codomain of f. Now what is codomain of f? Codomain of f ta mane amar set B hoy na nohoy. But so jehetu amar set B bisaribo lage gotike ami okol on to consider korisu. On to pora a ami relation eta pau that the range of f and the codomain of f will be equal. Now what is the range of? So yat ami dekhi pai asu that ami yat image ki pam bar 5 4 5 and 6 are the images of the function, and ami jano range or definition ki hoy, range or definition hoy set of images, and range of f will be equals to the set containing 4 5 and 6. Gotike ami kobo paru that the set B is the set consisting of 4 5 and 6. Okay, so we are done with first question. Next question already. Find the value of x such that cos of sin inverse x equals to half. All right, so now yat ami kobo paru that actually this question yat ami amak solve koribo dise hoy na nohoy. To get the value of x, that means you have to solve. Okay, so given ami di start koro, given cos of sin inverse x equals to half.
প্যাৰেলেলি মই আৰু এটা পাৰ্ট দেখাব বিচাৰিছো ওকে সো যত ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এটা ভুল কৰে আমি কি কৰো ইয়াত sin inverse x equals to cos inverse of 1/2 ফৰ্মত লৈ যাম ওকে তাৰ পিছত আমি ইয়াত sin inverse x is equals to ইয়াত আমি যদি sin inverse ত কনভাৰ্ট কৰাব বিচাৰো দেন আমি জানো sin inverse of under root 1 minus 1/2 square তেনেকে হ'ব that means আমি ইয়াত যদি চাও x equals to under root 1 minus 1/4 that means ইয়াত আমি পাম under root 3/4 that is root 3/2 so ইয়াত problem কি হল বাৰু বহুতে তেনেকে এপ্লাই কৰে and ভাবে যে ইয়াতে এআই তাৰ সলিউশন হ'ব বাট ভুল কি হল ইয়াত এটা মন কৰা আমাক দিয়া আছে এটা trigonometric function and a inverse trigonometric function so remember that cos is a trigonometric function so it will follow all the definition of trigonometry okay so yat jeti ami cos efale loi ami inverse bonalu then it reduced to cos inverse that is inverse trigonometry the cos inverse or joar loga log yar domain and range or restrict hol yar tomar range ki hol yar range 0 to pi or major restrict hoy gol okay so tat ki hobo tumi ta tomar solution bahut komai anbo para so yat ami je solution palu actually to partial hoy etu to hobe baru eta answer ami palu yar aru eta answer amar ami dekhi pam eti ami amar originally ula ahe jodi ami trigonometry bojayat hobo paru bojayat thou mane eti ami yar aru eta solution pam so trigonometric disturb nokora ke yat tumi mon kora yar ami eta kaam koru yar ami trigonometry te thokar karone under root 1 minus sin square of sin inverse x yale gusi jao n equals to half now yat ki hobo yat hobo under root 1 minus x square equals to half okay now squaring both sides yat mon kora ami eta quadratic form pai asu squaring both sides jeti ami korim yat then we will have 1 minus x square is equals to 1/2 aru jetu x square term ase so yat duta value ami pam so yar pora tumi paba x square is equals to 1 minus 1/4 that means x is equals to plus minus of under root 3/2 okay so yat so amar joabar eta solution amar kom ahisil ami okol plus form khini ami discuss kori asilu karon ami jetia yat cos inverse bonalu ami restrict hoy golu ami restrict holu yat in the first and second quadrant okay and sin or tumi jodi range ro kotha chinta kora sin or range hoy amar fourth quadrant and first quadrant gorike amak only first quadrant or angle or karone man ami yat pai asu only first quadrant or root 3/2 but cos zero trigonometry hoy tar domain to all real number hoy so he karone ami yat aru eta extra ami palu jonto ami joabar poa nasilu okay now etu ek marker question hoy tumi yaloke ei dibo para but jodi ami jenake agoto discuss korisu that verify kora eta important part hoy so jodi bisara verify koribo para yat ek mark hoar karone moi yat kono mandatory word to use kora nai nokorile hobo baru putting amar yat jodi ami equation number 1 dhori lo so putting x equals to root 3/2 in 1 ami jodi 1 ot put koru tetia ki hobo baru cos of sin inverse root 3/2 equals to half so now left hand side right hand side equal hoy na so cos of sin inverse root 3/2 is equals to pi/3 okay and here true hoy ami janu okay cos 60 is half equals to half ami palu and putting x equals to minus root 3/2 in 1 or jodi ami put koru minus root 3/2 so we will have cos of sin inverse okay cos of sin inverse of minus root 3/2 okay so yat curly bracket lo loisu equals to half eti ami sao left hand side right hand side equal hoy ne so cos of yat ami minus jodi bahirole loi anu sin inverse or bahirot ahi jabo ami janu property rupot so root 3/2 equals to half okay so ami yat pam cos of minus pi/3 equals to half again cos or bhitor negative sign aturi jabo you will have cos pi/3 equals to half and which is true okay so yar ami just simply likhi dibo paru half equals to
গতিকে এই আমাৰ দুটা সলিউশন ওকে সো যদি এই স্টেপ খিনি নকৰা 1 মার্কসৰ কাৰণে তো 1 মার্কস তো পাবা বাট মোর দেন 1 থাকিলে এটো নেসেসারি হৈ যায় সো তাৰ পিছত ফাইনালি আমি লিখিব পাৰো thus x equals to plus minus root 3/2 is the required value of x. All right, so next page ole ami jao, next question ole ami jao. Okay, so 1 marks of question ekdom simple. We have to write the range of cosec inverse x. Okay, so nije ebar video pause kori chinta kori lobo para tenekwa bahut studentor confusion hoy, so ami directly likhi lobo paru. And more importantly jetia question pai asa before watching the solution nije ebar pause kori ebar try koribo para solution khini. Okay, jodi নোৱাৰিলা তেতিয়াও একো নাই, পাৰিলে ভাল কথা, তো তাৰ পিছত তুমি শিকিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা। ওকে, সো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত লিখি দিব পাৰো that the range of cosec inverse x is close interval minus pi/2 to pi/2 minus 0. যেহেতু ইয়াত আমি এটা ৰেঞ্জৰ কোৱেশ্চন পালো, সো ইয়াত মই এটা এডিশনাল তোমালোকক কথা শিকাব বিচাৰিছো। সো ইয়াত তোমালোকে মন কৰা ৰেঞ্জৰ এই কনসেপ্ট খুব ইউজফুল হয়। ওকে, সো sin inverse ৰেঞ্জ তুমি ঘৰতে বনাব পাৰা। it will be minus pi/2 to pi/2. this is the range of sin inverse. cos inverse range 0 to pi. this is your cos inverse range. okay, বাৰু কালাৰ মই চেঞ্জ কৰি লৈছো। So then tan inverse range minus pi/2 open interval to pi/2 open interval. Okay, so tumi sabo parisa kun keta quadrant or ase ya. Okay, then amar cot inverse or open interval 0 to open interval pi. All right, then sec inverse that will be 0 to pi but does not contain pi/2. then amar cosec inverse range ya upor likha ase open interval, sorry not open interval but as a close interval of 0 minus pi/2 to pi, and you will not get the value of 0. all right, so teneke eta diagram banai thole tumi at quadrantar idea kini clear hoy jay. okay, baru next question ole ami move koru. so here amak eta function dia ase from R to R, domain real number, codomain real number. G aru eta function dia ase from R to R. Now fx defined korile as a modulus function and gx defined korile as the greatest integer function. Okay, so yat amar dia ase that tomar square bracket of x denotes the greatest integer. Okay, all right, so yat ami dekhi pai asu that amar ki function represent kori dis duta function dia ase motote, and we have to find the composition of f and g and g and f. So f not g and g not f. বহুতে f o g fog gof বুলি pronounce কৰে or not বুলিও কৰিব পাৰে। অলৰাইট, সো আমি ইয়াত প্ৰথম given এবাৰ লিখি লওঁ যি দিয়া আছে। ওকে, সো ইয়াত আমি f not g and g not f দুবাৰ আমি কম্পোজ কৰিব লাগে for two different numbers 5.75 and minus root 5. okay, but before going to the numbers আমি প্ৰথম ইয়াত in general এবাৰ কম্পোজিশন কেটা বিচাৰিম। now f not g of x in general mane x variable or upor sai ki hobo pare. now f not g of x is written as f of g of x. so f of g of x, it g of x the function dia ase that is the greatest integer of x he ami put kori lolu. okay, now the f function of jodi joa fx amak dia ase mod x, so it will be equals to mod of greatest integer of okay, baru eti ami jodi saw 5.75 jodi ami yat bohai saw ki hobo baru, then f not g of 5.75 will be equals to mod of greatest integer of 5.75. okay, now yeah, greatest integer of 5.75 kiman hobo, we know that it will be 5 and mod 5 is equals to 5. okay, so ekdom simple asile. all right, so amak next kole g not f of eta number ki dia ase amak minus root 5. okay, so tar karone ami general form to agot bisai lom
and g naught f of x form আমি বিচাৰি লওঁ so you will have g of f of x equals to g of fx এতিয়া আমাৰ g fx দিয়া আছে আমি fx আমাক দিয়া আছে mod x so আমি ইয়াত mod x পুট কৰো okay now ইয়াত তুমি g of mod x তুমি ইয়াত g function আমাৰ greatest integer so greatest integer ৰ ভিতৰত mod x আমি থব পাৰো okay বাৰু then আমাক g value দিছে বিচাৰিবলে তালে গুছি যাও g naught f of minus root 5 will be how much greatest integer of mod of minus root 5 so etia swa greatest integer of mod of minus root 5 kiman dibo root 5 now what will be greatest integer of root 5 it a root 5 or value ami jano it will be more than 2 hoy na hoy and it will be less than 3 kyo because simple logic root 4 jodi tumi swa eto tumak 2 dibo and root 9 paute tumi 3 paba so obviously 2 and 3 মাজতে হবো ইমান কিনি আমি যদি লজিক্যালি আইডিয়া লগাই লব পাৰো sufficient আমাৰ কাৰণে কিয় sufficient because তেতিয়া তুমি কব পাৰা 2 আৰু 3 মাজত আছে greatest integer of root 5 so greatest integer of root 5 will be equals to 2 okay so তেনেকে আমি ভ্যালু কিনি বিচাৰি পালো okay so এয়া কোৱেশ্চন আমাৰ সলভ হল that আমি g not f and f not g দুটাৰ ভ্যালু আমি বিচাৰি পালো okay so next question লৈ যাও all right so next question is on relation and this is your definition again মই remind কৰাই দিছো that relation whenever ঘৰটো যদি ৰিভাইজ কৰিবা ৰিলেশনৰ কোৱেশ্চন সদায় ইয়াৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট কি সেটত ডিফাইন কৰা আছে and the definition of the relation তো ইয়াত যদি আমি চাব যাও ৰিলেশন কি সেটত ডিফাইন কৰা আছে because তাৰ পৰা এলিমেন্ট আহিব সেই সেটৰ পৰা এলিমেন্ট তুমি পাবা it is defined on the set of real number and definition কি হয় definition হয় inequality a less than equals to b all right we have to show that it is reflexive and transitive but not symmetric now যদি আগতে আমাক কৈ দিয়ে কোন দুটা হবো and কোনটো নহবো then obviously আমাৰ কাৰণে হেল্প হয় তেনেকে আমি এটা আমাৰ রাইটিং স্টাইল or আমি নিজৰ মাইন্ডসেট খিনি লৈ যাব পাৰো ওকে বাৰু সো এটি আমি গিভেন লিখি লম যি আমাৰ গিভেন দিয়া আছে সো গিভেন okay so this is our given এটি আমি স্টার্ট কৰো রিফ্লেক্সিভ না কোয়েশ্চন পঢ়াৰ লগ লগ আমি গম পালো that কোয়েশ্চন পঢ়াৰ লগ লগ আমি গম পালো that it is reflexive it will be reflexive because আমাক শো কৰিব দিছে তো যদি তুমি গম পোৱা রিফ্লেক্সিভ হ'ব তো তেতিয়া এক্সাম্পল দিলে নহব you have to show that now এতিয়া তুমি লাগিলে ৰাফৰ আমি যোনটো টেকনিক ইউজ কৰি আছো হেখিনি ইউজ কৰিব পাৰা সো যেনেকুৱা টাইপৰ কোয়েশ্চন হক ৰিলেশনৰ তুমি ৰাফত যি আমাৰ টেকনিক হয় that যি ডেফিনিশন দিয়া আছে তাকে তুমি লিখিবা but taking the same variable so I will write a less than equals to a now verify whether it is true or false obviously it will be true এয়া আমাৰ true হ'ব কাৰণ ইয়াত ইকুয়ালিটি এটা দিয়া আছে so যি নম্বৰে তুমি লোৱা because equality আছে so a will be equals to a but equal যদি নাথাকিলে হয় suppose a is strictly less than a then ইয়াত যদি কোনোবাই হৰে তোমাক whether it is true or false then it will be false true নহব because ইয়াত এটা নাম্বার নিজতকেটো স্ট্রিক্টলি সৰু হ'ব নোৱাৰে ওকে সো এয়া আমি চালো that ইয়াত ট্ৰু হৈ আছে আৰু হ'ব বাৰু because শো কৰিব দিছে আমাক সো আমি স্টেটমেন্ট যেনেকৈ আমি আগতো লিখিছিলো since for all a belongs to real number সেটত থকা যিমান নাম্বার আছে সবৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰো a is less than or equals to a and ইয়াৰ পৰা তুমি ক'ব পাৰা a comma a ordered pair will belong to the relation therefore r is reflexive okay now next move on to symmetric it is symmetric nohobo the agor pora ami jetu gom pao symmetric nohobo so we can take an example okay so ki example now so ekdom simple tumi swa for আমি যদি 1 and 2 এই দুটা নম্বৰে কনসিডার কৰো from the set of real number now আমি কব পাৰো we have 1 less than equals to 2 ইয়াটো true হয় মানে so আমি কব পাৰো 1 comma 2 ordered pair belongs to the relation R but 2 is not less than equals to 1 2 to 1 কে সৰু নহয়
that means 2 comma 1 does not belongs to R. Bas an example sufficient. Therefore R is not symmetric. Now remember that jodi symmetric or any relation reflexive symmetric transitive any case or 1 1 and on 2. So jodi nohoy, if it is not symmetric reflexive or 1 1 on 2, then you can give an example. But if it is symmetric reflexive or any one of the cases, then you have to show. You cannot give example delay tat kati dia hoy. Okay, all right. So next ami transitive le jao. So next transitive. All right, so transitive question opor ami gom pao hobo, gotike ami general form ot jabo lagibo, example dile accept kora nohoy. So let A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. For all A comma B comma C belongs to real number R. Now obviously tar bisor ami definition likhim, that is A less than equals to B sorry, and B less than equals to C. All right, now from these two equation amar proyojon ase A less than equals to C. Now hetu kobo paru ne? Obviously paru. Kor pora ami first year 11 first year of linear inequalities or eta rule ami pam. AI rule asolote jodi A B less than equals to hoy bahut kena rule ase. Actually there are almost 4 or 5 rules. Tomaloke jodi NCERT swa tatu paba, extra reference tu paba. So one of them, the first basic rule, jodi A eta number beat ke jot A B C D all of them are real number. Okay, hetu tu poa proyojon nohoy, they have to real number, be a real number. So if A is a real number which is less than B and B is a real number which is less than C, then obviously A has to be less than C. The fundamental eta proof hoy kobo paro. So yala ami kobo paro, then by definition of inequality, sorry, ami kobo paro we have A less than equals to C. That means A comma C obviously etia R ot belong koribo. Therefore R is transitive. Okay, so by this we have shown je amak dia asile show koribole it is reflexive and transitive but not symmetric. E amar show kora. So ajir video ami iman loke tholu. So the remaining part obviously question paper hek hoa nai. Inverse trigonometry question duta ase, question number 3 and optional 3. So here ami next video discuss korim. Okay, so jodi video bhal pai asa then obviously like koriba, share kora nijor logor friends or logot, so that you benefit pa. Okay, and comment koriba jodi kiba buji nupua tenoka kotha thake. Thank you.